young as it is today, with so much facilities and technological advancements, together with social media platforms at the disposal of our young ones. Unfortunately, our youngsters are not making the most of it in the right manner, and gradually they are moving away from books and literature. There is an urge more than ever before than to raise awareness about reading and literature. Without much ado, please welcome Mr. Kalim Waidali, the president of ASU, for his address. Votre Excellence, Madame Abir Alamuddin, ambassadrice de la République arabe d'Égypte à Maurice, l'honorable Mohamed Ousmane Kassam Mohamed, ministre du Transport, Monsieur l'ancien vice-président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Taoufik, ambassadeur et écrivain Égypte, qui nous rejoint de l'Australie, distingués invités, chers enseignants, universitaires et chers élèves. Bonjour à toutes et à tous. Sabah al-Khair, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Au nom de l'Arabic Speaking Union, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre intitulée « La littérature, un pont entre les cultures ». Et je remercie très sincèrement l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Maurice de nous accueillir aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous voir réunir ce matin les élèves, les enseignants, les universitaires, ainsi que les invités de marque autour d'un thème qui est à la fois culturel, éducatif et surtout profondément humain. On dit souvent que la littérature est un pont, et c'est vrai. Elle relie la salle de classe à la vie réelle, le passé au présent, les idées à l'identité et surtout les personnes entre elles. Dans un monde où tout va vite, la littérature nous apprend à ralentir, à écouter et à comprendre avant de juger. Permettez-moi maintenant de m'adresser directement à nos élèves qui sont présents aujourd'hui. Chers élèves, votre présence ici est essentielle, car vous êtes au cœur de notre rencontre. Nous avons voulu que cette initiative qui réunit des perspectives mauriciennes et égyptiennes vous permette d'aller au-delà du programme scolaire, de découvrir, de réfléchir et de dialoguer avec confiance. Et je crois sincèrement que les meilleurs élèves ne sont pas seulement ceux qui retiennent de réponses, ce sont ceux qui apprennent à poser de bonnes questions. Alors aujourd'hui, écoutez, osez poser des questions, osez réfléchir et osez donner votre point de vue. Je tiens aussi à saluer très chaleureusement les enseignants et universitaires présents aujourd'hui et je le dis avec d'autant plus de conviction que je suis moi-même enseignant. Nous connaissons tous l'exigence de ce métier et l'impact qu'un enseignant peut avoir sur la vie d'un élève. Notre rôle n'est pas simple, c'est parfois on ne mesure pas assez l'impact que nous avons. Et au fond, nous n'enseignons pas seulement un texte, nous aidons les jeunes à construire leur voix. Mesdames et messieurs, ce qui rend cette matinée particulière, c'est qu'elle met en dialogue des perspectives égyptiennes et mauriciennes sur la littérature, l'identité et la société. Et cet équilibre est important. Nous sommes honorés d'être accueillis ici à l'ambassade d'Égypte et nous reconnaissons avec respect l'immense contribution de l'Égypte au patrimoine culturel et littéraire du monde arabe. Mais nous devons aussi rappeler que Maurice possède sa propre richesse littéraire. Notre littérature, dans ses différentes langues et traditions, raconte notre histoire, celle d'un peuple façonné par la diversité. Elle parle d'appartenance, de mémoire, d'identité, de coexistence. Elle reflète notre capacité à construire l'unité tout en respectant les différences. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de comparer, ni de dire qu'une littérature est plus grande qu'une autre. Et il s'agit de
d'échanger, d'écouter, de comprendre et de reconnaître que chaque société a des histoires qui méritent d'être entendues. Nous avons également dans la deuxième partie du programme un moment consacré à Tawfiq al-Hakim et à son œuvre Shams al-Nahar. C'est une excellente occasion pour les élèves et les enseignants de découvrir ou de redécouvrir une œuvre qui ouvre la réflexion sur l'être humain, la société et les choix que nous faisons. Ces œuvres nous rappellent que la littérature n'est pas ancienne, non, loin de nous. Elle est vivante, elle parle à notre époque et elle nous oblige à penser. Enfin, je voudrais souligner quelque chose de simple. Quand nous organisons une rencontre comme celle-ci, nous ne faisons pas seulement un événement culturel, nous renforçons des relations. Nous construisons une diplomatie humaine faite de respect, d'éducation et de dialogue. Et c'est un investissement précieux, investir dans nos jeunes, dans nos enseignants et dans la compréhension des cultures. Avant de terminer, je renouvelle mes remerciements à notre Excellence, Madame l'ambassadrice, à toute l'équipe de l'ambassade et à nos honorables ministres et à nos intervenants et à toutes personnes qui ont soutenu cette initiative. Avant de conclure, je tiens à saluer la présence de M. Raouf Banden, ancien vice-président de la République, et à rappeler que son intervention au plus haut niveau de l'État a contribué à ouvrir la voie à l'introduction de l'enseignement de l'arabe dans nos écoles. Je vous dis un grand merci. Sans vous, peut-être il n'y aurait pas moi, il n'y aurait pas Arabic Speaking Union, il n'y aurait pas les profs. Merci encore. Je souhaite à tous une très belle rencontre et surtout, j'espère que chacun repartira avec quelque chose. Une idée, une phrase, une question ou même une inspiration. Je vous remercie. Shukran jazilan ila liqa'in qarib. Merci. Thank you, Mr. Waidali. Today we are all gathered here in the Salon Culturel of the Embassy of the Arab Republic of Egypt. We are honored to have an address on Egyptian perspectives on literature, identity and society by Her Excellency Mrs. Abir Alam Eldin. Please welcome Her Excellency. Son Excellence, M. Ousmane Mohamed, Minister of Land Transport. Son Excellence, M. Raouf Bandan, former Vice President of the Republic of Mauritius. M. Kalim Ouidali, President of the Arabic Speaking Union. Son Excellence, Ambassador Mohamed Tawfiq, former Ambassador of Egypt in Washington. M. Paindi, Senior Lector, chers enseignants, chers étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la journée de la littérature égyptienne mauricienne. Cet événement constitue pour nous une occasion précieuse de rendre hommage à la richesse et à la diversité de nos patrimoines littéraires, qui reflètent à la fois notre histoire, notre identité et notre vision à l'avenir. L'Égypte, berceau de la civilisation, a toujours été une source d'inspiration pour le monde entier. Sa littérature, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, porte en elle la sagesse des pharaons, la profondeur des textes religieux et la vitalité des voix modernes qui s'expriment avec passion et créativité. Ces œuvres témoignent de notre héritage commun et de notre capacité à renouveler tout en respectant nos racines. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les œuvres littéraires, mais aussi les liens d'amitié et de la collaboration qui unissent nos deux pays. C'est une
riche histoire interculturelle qui nourrit notre identité collective et ouvre des perspectives d'avenir commun. La littérature égyptienne et mauricienne est le témoin vivant de cette alliance, un pont entre deux civilisations que, malgré la distance géographique, partagent une passion commune pour la parole, la réflexion et la transmission des valeurs. Lorsque j'ai entamé des discussions avec le président de l'Arabic Speaking Union sur le moyen de coopération, notre rêve était de travailler ensemble et de renforcer nos échanges, valoriser notre patrimoine et encourager la création littéraire. Au fil des rencontres et des échanges, nous avons compris que l'exploration de nos cultures respectives révèle des similitudes profondes, que ce soit dans les histoires que nous racontons ou dans les expressions que nous employons, reflétant ainsi la réalité de notre vie moderne. Cette coopération constitue une opportunité précieuse de transmettre notre patrimoine littéraire d'une génération à l'autre, tout en mettant en avant nous valeurs communes qui nous unissent et enrichissent notre culture partagée. Jean-Marie Gustave de Clézo et Naguib Mahfouz sont deux grands écrivains dont l'œuvre a marqué la littérature mondiale. De Clézo, lauréat du prix Nobel de littérature en 2008, dont le nom évoque la finesse et la profondeur de la réflexion, a su captiver ses lecteurs par ses récits riches en émotions et en réflexions philosophiques. De son côté, Naguib Mahfouz, lauréat du prix Nobel de la littérature 1988, est reconnu pour ses romans qui explorent la société égyptienne avec une grande finesse d'analyse. Leur contribution à la littérature mondiale a permis d'enrichir la culture et de faire des perspectives variées sur la condition humaine. Ces deux écrivains, dont la renommée dépasse les frontières, ont laissé une empreinte dans le monde littéraire, témoignent de leur talent exceptionnel et de leur engagement envers l'écriture. Finalement, je suis très honorée que la deuxième partie de notre forum, via la technique de la vidéoconférence, nous offre l'occasion de discuter avec notre distingué invité, l'ambassadeur et l'écrivain égyptien Mohamed Taoufik. Lors de cette session, il abordera dans son discours sur les œuvres du grand écrivain Taoufik el-Hakim, ainsi que la discussion sur le livre Shams el-Nahar, dans le contexte de la littéraire égyptienne. Merci. Thank you, Her Excellency. After having a profound insight into the Egyptian literature, let's now have the Mauritian perspectives. Please welcome Mr. Nakiran Payendi, Senior Lecturer at the MI. Merci beaucoup. Distingués invités, bonjour à tout le monde. J'ai été appelé à vous parler en quelques minutes de la littérature mauricienne et je vais tâcher d'être à la hauteur de cette tâche. Il y a quelques mois, cet ouvrage intitulé La nuit au cœur, publié en France aux éditions Gallimard, était en lice pour remporter le prix Goncourt, le prix littéraire français le plus prestigieux. L'auteur, Natacha Panin, a été présentée comme mauricienne ou franco-mauricienne. Cet ouvrage peut nous interpeller sur la place qu'occuperait cet ouvrage dans une bibliothèque. Trouverait-il une place dans la section mauriciana ou dans la littérature francophone ou une place dans la littérature française? Pour répondre, pour rejoindre la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais vous et nous amener à nous interroger sur ce qu'est la littérature mauricienne et ce qui la rend particulière. Dans un article paru en 1993, un spécialiste de la littérature mauricienne
Jean-Louis Joubert considère la littérature mauricienne comme je cite, une vieille dame dans l'ombre, soulignant son âge avancé, mais aussi, mais surtout, notre méconnaissance de cette part de l'héritage et de l'identité mauricienne. Le contexte multilingue de l'île Maurice, de la République, a produit des textes littéraires en plusieurs langues, mais la majeure partie de la production demeure francophone. Le tout premier texte en français a été publié en 1803, à l'Île-de-France donc, et s'intitule « Sydney ou les dangers de l'imagination ». L'auteur est arrivé ici à l'âge de 17 ans, un certain Barthélemy Huette de Froberville. Alors, comment est-ce un texte mauricien? Peut-être parce qu'il a été publié ici, mais le sujet n'est nullement ancré dans l'Île-de-France. C'est une imitation du Werther de Goethe. Je pourrais continuer de vous parler de la littérature mauricienne en français, mais en 1822 paraît un ouvrage particulier, Les essais d'un bop africain, par François Chrétien. François Chrétien est mauricien. Pour qui écrit-il? L'heure de l'abolition de l'esclavage n'a pas encore sonné, mais c'est un recueil de poèmes qui contient des textes en français et en créole mauricien. Nous sommes en 1822, avant l'abolition de l'esclavage en 1835, comme vous le savez. Des écrits originaux, mais surtout des adaptations des fables de La Fontaine, un compère Zacco qui essaie de soutirer à une bibasse à M. Martin par la flatterie, vous rappellera une fable de La Fontaine cette année. Avançons. Un poète qui marque les esprits, qui est considéré comme le poète national, est Léo Villaume. Vous avez dû voir son nom sur des panneaux, mais aussi son buste dans le jardin de la compagnie à Port-Louis. Homme de couleur, son œuvre montre une filiation particulière à la France, au sol gaulois, comme il le dit. Nous sommes à la tournure du siècle, et je vous rappelle que nous sommes devenus, depuis presque un siècle, colonie britannique. La littérature mauricienne demeure encore francophone. À partir des années 1920, un trio d'auteurs mauriciens, Samia Mérédac, Clément Charroux et Arthur Martial, vont contribuer à l'ancrage du roman mauricien dans le terroir local. Je m'explique. En s'inspirant des théories du roman colonial, emprunté aux Réunionnais Marius et Harry Leblond, ces écrivains veulent dire et écrire leur propre île. Loin de toute approche exotique, c'est-à-dire en regard de l'extérieur, ils développent des trames narratives qui montrent les difficultés entre les communautés à l'île Maurice, entre autres. Quelques titres: Polite, paru en 1926, Amina en 1938. Mesdames et messieurs, je ne peux que faire des bonds dans le temps, puisque nous sommes un peu pressés par le temps. Mais un certain Robert-Édouard Hart marquera la première partie du XXe siècle. Ce qui m'intéresse dans son œuvre, c'est une quête identitaire qui s'inscrit dans une quête des origines. Dans son œuvre, comme le cycle de Pierre Flandre, qui contient des genres plus azimuts, il développe une mythologie insulaire autour du paysage mauricien. Hart veut présenter l'île Maurice comme dotée d'une histoire qui remonte bien au-delà de l'histoire coloniale. Il transmettra sa vision à Malcolm de Chazal, qui enracinera cette quête identitaire dans sa vision d'une île préhistorique. Il verra dans la forme particulière de nos montagnes, Pitogof, le Pouce, la montagne du Lion, des sculptures de géants. L'île Maurice aurait fait partie, selon sa propre mythologie, d'un immense continent submergé, la Lémurie. Souvenons-nous aussi de Marcel Lagesse, qui place souvent ses histoires dans le contexte colonial français. La nostalgie d'un temps révolu travaille toujours les auteurs mauriciens. Les années pré-indépendance, Maurice acquiert son indépendance en 1968, comme vous le savez, verra la publication d'un roman qui marquera des générations. Un roman qui est souvent au programme de littérature en haut level, Namasté de Marcel Cabot. Ce chantre du mauricianisme, on dit qu'il a forgé ce terme, présente un roman autour d'un certain Ram qui transformera un village surtout habité par des engagés indiens ou leurs descendants.
Les années 70 seront marquées par des mouvements politiques populaires et surtout par une renaissance de la littérature en créole. Devira Soumi s'illustrera comme un immense auteur d'expression créole se frottant à de multiples genres littéraires. Le créole est revendiqué comme langue nationale, langue d'une identité mauricienne propre. Qu'en est-il de la littérature en langue anglaise? Dans leur ouvrage Panorama de la littérature mauricienne, Robert Furlong et Vikram Ramarai mentionnent que dès 1814 est publié un recueil poétique local, le premier, Fugitive and Miscellaneous Verses in English and French. Mais la littérature en anglais trouvera plus d'éclat à partir des années 1960. Quelques noms: Dipchan Bihari, Aziz Asgharabi. La littérature mauricienne en hindi a été reconnue mondialement, notamment grâce à Abhimanyu Anand, dont les ouvrages comme Lal Pasina, qui a été traduit comme Sueur de sang, les empereurs de la nuit, l'ont consacré comme un grand auteur. Il a été honoré par la Sahitya Academy, l'Académie indienne des lettres. Tous ces ouvrages, certes, dans des fonds de bibliothèques comme la National Library, demandent à être dépoussiérés, revus et réédités. Mais qu'en est-il de la littérature orale? En 1888, Charles Bessac, mauricien, publie un recueil de 28 contes, une liste presque exhaustive de sirandanes et quelques extraits de chansons. Donc l'ouvrage s'intitule Le folklore de l'île Maurice. Donc cette vieille dame dont parle Jean-Louis Joubert serait beaucoup plus âgée que cela. C'est-à-dire qu'une littérature orale, on parle d'oraliture, remonterait beaucoup plus loin que 1803, la date de la parution du premier ouvrage littéraire en français à l'île Maurice. La littérature mauricienne perdure jusqu'à maintenant, reflétant une quête identitaire qui n'a de cesse de se transformer. Certains écrivains, comme Jean Franchette, un éternel exilé, dirait-on, ont publié dans le passé de l'extérieur. Et il est intéressant de voir de grands noms aujourd'hui publiés de la même manière, de l'extérieur et eux-mêmes résidant à l'étranger. Je vous laisse donc avec cette question: comment se définit l'identité d'une littérature mauricienne multilingue? Et qu'en est-il, je vous en ai parlé, de la littérature orale? On pourrait penser qu'il y ait eu des chansons, des textes oraux en français, en bhojpuri, dont on a perdu les traces. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Paindi. Indeed, the Mauritian literature is full of treasures. Ladies and gentlemen, we have in our midst the former Vice President of the Republic of Mauritius, His Excellency, Mr. Raouf Banden, who will honor us with a speech. Please welcome His Excellency, Mr. Raouf Banden. Assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Monsieur le Président de Arabic Speaking Union, Madame l'ambassadrice de ce grand pays qui est l'Égypte, et l'honorable Ousmane Mohamed, ministre du gouvernement mauricien, membre du corps diplomatique, et mes chers amis. On m'a demandé de dire quelques mots, je vais vous dire quelques mots. À cette grande occasion à laquelle nous sommes conviés pour parler, comme dirait l'autre, de dialogue des cultures. Qu'est-ce que la culture peut apporter dans la civilisation des hommes et des femmes, bien sûr, et qu'est-ce que ça fait en fait compte
si on pratique le dialogue sur la culture à travers le monde, pour moi, c'est tout simplement la paix. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que l'homme ne vit pas, quand on dit l'homme, c'est la femme bien sûr aussi, l'homme ne vit pas que de l'eau et du pain. En d'autres mots, il y a d'autres choses que l'homme doit faire, la femme doit faire, pour se cultiver, pour se comprendre et apporter la paix dans le monde. Mais moi, j'ai connu un autre homme, un grand homme d'État de l'Afrique, qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, que j'ai connu, que j'ai rencontré dans son palais présidentiel à Dakar. Son grand dada, c'était le le métissage biologique et culturel. La paix dans le monde, disait-il, dépend énormément de ce métissage biologique et culturel. Pourquoi ce métissage biologique, il parlait de ça, celui qui était un noir africain, mais qui s'appelait « Je suis un nègre ». Ma femme est une Française. Mon fils, M. Bundon, M. Bundun, vous ressemble. Vous êtes un métis. Excellence, je ne suis pas un métis. Autant que je sache, mes ancêtres sont venus de l'Inde. Et là, à Maurice, mes parents sont d'origine indienne. Il me dit non, 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 c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Dans le temps, à l'époque de l'invasion de l'Inde, qui était occupée surtout par les Dravidiens, l'Inde était envahie par les Aryens. Donc quand les Aryens du Nord sont descendus en Inde, les Dravidiens, beaucoup d'entre eux sont allés dans le sud de l'Inde, mais au milieu, il y a eu des gens comme vous. Donc vous êtes un métis des Dravidiens et des Aryens. Et ainsi, mon fils qui vous ressemble est le fils d'un nègre et d'une européenne. Et c'est de ça que dépend la paix dans le monde. Je dis, ah bon, mais là, quand je suis rentré à Maurice, j'ai dit à mes parents, mais tu sais, moi, je suis un métis, hein, c'est le grand président de l'Inde, Léopold Sédar Senghor, qui m'a déclaré un métis. Parce que nos ancêtres, les Aryens et les Dravidiens, se sont mélangés. Il y a eu des gens comme nous, des gens basanés. Vous savez, moi je crois beaucoup dans la culture, madame. Vous le savez très bien. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous ce matin des gens de la culture, entre autres mon cher ami Yvan Martial, qui est très connu, ancien rédacteur en chef d'un grand quotidien qui s'appelle l'Express et qui contribue régulièrement dans la presse et dans la radio. Et nous avons d'autres écrivains parmi nous qui sont là aussi présents, qui contribuent énormément de semaine en semaine dans les journaux, dans des livres, qui sont ici présents. Je ne vais pas vous citer les noms, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux parmi nous présents ici, qui assistent à cette conférence. Donc, nous avons la chance, nous à Maurice, de pratiquer ce dialogue de culture avec des Mauriciens d'origine de différentes parties du monde, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine. C'est notre pays, c'est le melting pot, comme on dit, des différentes cultures du monde. Nous avons, madame, la chance et le bonheur de vivre dans ce pays et vous avez la chance de venir aider un peu à l'épanouissement de ces cultures. L'arabe. De tout temps, ici à l'île Maurice, nous avons appris dans nos écoles, depuis bien longtemps, l'anglais et le français obligatoire, et par la suite, nous avons eu des langues indiennes, le hindi, le ourdou, le tamil, le telugu, le marathi, et aussi le chinois, mandarin. Mais un beau jour, lors d'une conférence au sommet
de l'Organisation de l'Unité africaine à Maurice en 1976, nous avons eu la chance d'avoir parmi les délégués présents un grand monsieur de l'Égypte qui devint par la suite le président de l'Égypte. À l'époque, il était le vice-président de l'Égypte. Il s'appelait Hosni Moubarak. Hosni Moubarak, pendant la conférence de Londres, au cours d'un dîner, il était à table et moi j'étais tout près de lui. Il disait à Sir Siousaga Ramgoulam, « Monsieur le Premier ministre, vous allez devenir bientôt le président de l'Afrique à travers l'OUA. Mais vous savez que l'OUA a 3 langues officielles. Vous avez l'anglais, le français et l'arabe. Et je sais, moi, que chez vous, à l'île Maurice, vous enseignez l'anglais et l'arabe, et l'anglais et le français à tous vos enfants, à part d'autres langues indiennes. Et j'aimerais que vous commenciez à enseigner aussi l'arabe chez vous. » Alors moi, qui étais là, un pauvre petit garçon, bien né des ministres du gouvernement de Siousaga, assis dans un petit coin tranquille, j'écoute et je garde dans ma tête ce qu'il a dit, ce monsieur de Moubarak. Quelques semaines après, le Premier ministre Siousaga Ramgoulam vient au Conseil des ministres avec un document demandant à ce qu'on enseigne aussi le bengali à l'île Maurice, parce qu'il y a eu une petite communauté de personnes dans le nord du pays qui aimeraient qu'on enseigne aussi le bengali. Là-dessus, comme on dit en anglais, I jump into the occasion, et là j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, nous enseignons déjà plusieurs langues indiennes à Maurice, l'anglais, le hindi, l'ourdou, le tamil, le telugu, le marathi, et d'autres commerçants qui parlent de gujarati. Mais qui va apprendre le bengali? Moi, je vous propose qu'on nous introduisions à l'île Maurice l'enseignement de la langue arabe. Parce que vous-même, vous êtes aujourd'hui le président de l'OUA, vous savez très bien que l'OUA a 3 langues officielles. Alors pourquoi ne pas enseigner l'arabe? Alors moi, par exemple, je lis l'arabe et je ne comprends pas. Abdul Razak Mohamed, qui était là au Conseil des ministres, il me dit, You read Arabic and you don't understand? Yes, sir. I read the Quran. I don't understand. And there are thousands of Mauritians like me who are in Mauritius who read the Quran and don't understand. Razak Mohamed, avec sa bouche de menteur de Bethel, il dit, Yes, you are right. Yes. I second Mr. Bandel. I support him. Et tout de suite, Ramgoulam, il prend le papier de Bengali, il le met dans sa poche, et il dit au ministre de l'Éducation, le docteur Régis Chaperon, Mr. Prime Minister, take note, as from next year, we start teaching Arabic in Mauritius. And that's how you, Mr. President, you have become today the president of the Arabic-speaking union. Arabic is taught in all our government schools in primary and secondary schools, and we have today the Arabic-speaking union, which is doing more to help and support the teaching of Arabic. Madame, vous avez eu dans votre pays ce grand monsieur de Jamal Abdul Nasser. Comment vous dites, Jamal ou Gamal? Gamal Abdul Nasser, président de l'Égypte, grand révolutionnaire. C'était un jeune colonel à l'époque. Il avait eu le roi de l'Égypte à la porte et pris le pouvoir avec le président Naguib. Mais ce monsieur de Jamal Abdel Nasser est un homme, pas seulement un homme de l'armée, un militaire, un combattant qui a pris le pouvoir en Égypte, mais il était aussi un homme de culture. C'est lui qui lança l'idée avec un autre géant de l'époque qui s'appelait Jawaharlal Nehru, de construire une nouvelle ligne de politique étrangère dans le pays, à part d'un côté les Américains et de l'autre côté les Russes qui se battaient pour leur pouvoir dans le monde, comme c'est le cas un peu aujourd'hui. Si vous suivez la politique actuelle avec d'un côté le président Trump qui dit tas de choses
Et un jour oui, un autre jour non, tati, patata. Et puis par l'autre côté, un Russe qui domine un autre pays. Alors lui, Nasser qui dit à Nehru, allons faire quelque chose pour montrer notre neutralité. Ni l'Est, ni l'Ouest, ni l'Amérique, ni la Russie. Qu'est-ce qu'il propose? Quelques pays vont se rencontrer dans un pays qui s'appelle Indonésie, dans une ville qui s'appelle Bandung, pas Bandan, Bandung. À Bandung, en Indonésie, et là, il y a Nasser, Nehru, Nkrumah de Ghana, et le président de l'Indonésie, qui se rencontrent à Bandung et créent le non-aliment. Le non-aliment pour promouvoir la paix dans le monde et non pas se battre entre l'Est et l'Ouest, entre l'Amérique et la Russie. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Je ne sais pas est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va se venir en avant pour proposer quelque chose d'autre entre ces deux géants qui se battent. Il y en a qui se battent, oui, qui se battent, mais dans différents domaines. Et souhaitons que ça arrive. Madame, vous m'avez demandé de dire quelques mots, je vous dis quelques mots, mais je peux vous raconter tas d'histoires de ma vie politique de ce pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont ici présentes qui aimeraient entendre le ministre qui est là et qui attend impatiemment de dire quelques mots. Vous savez, nous avons la chance d'avoir ce jeune ministre. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, vous dire, dès le début, c'est un homme politique, un des hommes les plus populaires de l'île Maurice, que vous dites, hein, vous pouvez l'applaudir, c'est Ousmane Mahomet. Je l'apprécie énormément. Il est dans la instruction numéro 2 pour lui. Dès le début de ce commencement, chaque semaine qui passe, vous le voyez sur le email, Facebook et tout ça, qu'est-ce qu'il fait dans sa circonscription? C'est un homme de très terre à terre, un serviteur du peuple. Je lui souhaite, et même que votre collègue du gouvernement, bonne chance pour l'avenir du pays, pour le dialogue des cultures, comme on en parle, et que ça continue de plus belle. Je vous remercie. Thank you, His Excellency. Our chief guest for today's event is the Minister of Land Transport, who is doing an excellent job. Please welcome Honorable Mohamed Osman Kassam Mohamed, who will honor us by addressing today's audience. Good morning. Assalamu alaikum. His Excellency Mr. Raouf Bandan, also known as Bundun in Africa, former President of the Republic, good friend of mine. Her Excellency Mrs. Abir Alam Eldin, Ambassador of Arab Republic of Egypt to Mauritius. His Excellency Mr. Mohamed Tawfiq, who is online right now, from Australia. Australia right now. Mr. Ali Mohamed Ali, President, Arabic Speaking Union. I learned yesterday from the discourse of the Honorable Deputy Prime Minister, the Chinese Spring Festival banquet, that there are 16 speaking unions in Mauritius. Is that right? 16. So we are quite well blessed with languages here in Mauritius. Mr. Ivan Marshall, Excellencies, Mr. Nakridan Payendi from the MIE, Senior Lecturer, Mr. Eva Marshall, Excellencies, distinguished scholars, educators who are amongst us this morning, ladies and gentlemen, all protocol observed, dear friends in the domain of literacy and culture of the Egyptian-Mauritian relationship, which I'm informed is one of the oldest relationships we have on the African continent. Well, I'm not as good a speaker as Mr. Raouf Bandan, especially in the domain of culture and literature, because I'm a pure science student. I'm a pure science person, so but I'll try my best to meet with the level. In fact, the jobs that you were referring to, I can see the results this morning. Since last night, we've changed the law in Mauritius.
with the penalty point system, and I see a lot of people coming late this morning. So it must have done there must have been some impacts on our road. I hope positively so, and that will reduce the number of accidents. Mr. Raubandhan is saying that I'm very popular, but my most vociferous of critics, when they write on Facebook, they tell me they will régler mon point, prochaine élection. So I hope in a positive manner, because one death on our roads is one death too many. Mr. Raubandhan has just elaborated actually a great lesson for all of us. How in cabinet you can argue your cases and make decisions that marks history. I think that effort of yours, stemming from the OUA summit with Mr. Hosni Mubarak and Sir Sagarangulam, has indeed made a lot of impact. When I finished my primary school in 1979 and joined college, which was then called SSS New College, SSS Portuguese Trading Portuguese, now known as Abdul Razak Mohammed SSS. One of the first foreigners I've met in my life was an Egyptian educator. He came to the college to teach Arabic. So he was, because those were the childhood days, you don't meet many expatriates as we do now. So he was one of the first expatriates that I have met in my life, I can say it this way. So he was doing a good job. He was really teaching Arabic in the schools, and this has changed things in the course of time. When I was in primary school, I had only two choices of languages, Oriental languages, they called it at that time. That was Urdu and Hindi. So I opted for Urdu. But later on, 30 years down the road, when my children joined primary school, they had choices. And both of them, my daughter and my son, they chose the Arabic language. Because like you said, we read the Holy Quran, but we don't understand what is written in there. And my wife followed suit subsequently. Some 6-7 years ago, she started learning Arabic as well. So your effort in cabinet really has changed the linguistic landscape, if I may call it this way. Now, on a more historic, I have to say, when I have to tell you this, madam, when I left secondary school and before going to university for my studies in engineering, the first engineer I met in my life, it's the first one as well, was an Egyptian. Because in between the two, I had a short, let me put it this way, training session at Canon House in Portus. Canon, photocopiers. And at that time, Canon, La Maison Mère, had sent an Egyptian to train the local people here. And Mr. Sobi was an engineer of Egyptian origin, and he was sent by the main company, and I learned a lot of things from him. Subsequently, I became a civil engineer, and my son became an electronic engineer. So this is a bit of history about my early encounters with Egyptians. Now, on a more historical note, Egypt is most renowned for its ancient civilization. Now, like I said, this is not my domain, so I learned a little bit before coming here. One of the most known Egyptian to me is Prophet Moses, Musa or Moïse in French. And he is mentioned in all the literatures, in the Quran, in the Bible, and in the Talmud as well. And in fact, in the Quran, I was just talking to my friend, I was confirming to him, he's the most cited individual in the Quran. And I read from the internet 136 times. And he was one of the two prophets who actually spoke to God directly. So he's a great personality, and I always cite this example because he's a source of inspiration for all of us. And he lived in Egypt. So to speak, he was an Egyptian. And we are talking about literature, so I cannot not mention about what is written in the holy literatures. And because of him, God had the mighty Nile River open up for him to, flee
the horrific for Humanist people to flee from the tyranny of the Pharaoh. So I have to mention this on a note of history. I think I've read a little bit about some Mr. Mahfouz, who is regarded as one of the first contemporary writers in Egyptian literature, along with Mr. Taha Hussein, to explore themes of essentialism. This is what I've read. He actually won the Nobel Prize, mentioned it, in literature, and he was quite a prolific writer. He published 35 novels and over 250 short stories, 26 screenplays, hundreds of co-opted columns for Egyptian newspapers, and 7 plays over 70 years of career from the 1930s to 2004. So quite a great personality as well. I have to say that as minister today, when we met for the first time to discuss how our two countries can collaborate, you did mention to me that Egypt produces, my domain, I'm referring to my domain, several good quality products. And you gave the example of the buses, which are manufactured in Egypt by Egyptian companies in collaboration with foreign companies. And these are being used, like you mentioned to me, even in England. So I hope that one day we can explore that possibility, because time and again the government of Mauritius, publishes tenders, tender exercise, and I hope Egyptian companies can participate as well. Just like we have a tender exercise right now, since we have to talk about collaboration as well, for the fleet management system, because our buses are now we are going one step further to modernize the land transport, and in order to do that, we have to know where the buses are exactly at any point in time. So please, you can invite your companies to tender as well. Because you mentioned Egypt is quite advanced in the domain. Now, yesterday, during that dinner, Mr. Paul Béranger also reminded us, how, like Egypt, who is one of the ancient civilization, how our country, Mauritius, is well endowed and bestowed with, like Mr. Raubanan has said, cultures from all over the world. He often refers it to the continent de peuplement, au pays du peuplement, from Europe, from Africa, and from Asia. So we are indeed a melting pot, just to bounce back on the point that you just said. So indeed, there is a lot of big, combination of cultures in the country. That's for sure. Limited aussi, to quote the word that you just used. So the dialogue between Egyptian and Mauritian perspectives, Madam, reminds us that culture and cooperation, they are not static. They evolve through exchange, through listening to each other, and through recognizing shared human experiences. At a time when divisions often dominate, you just mentioned to the discourses that they are happening at the international level. One day is this one, tomorrow is another one. The global discourses. Literary dialogue often offers a path towards mutual understanding, peace, empathy, and respect. Let us therefore continue to promote cooperation, cultural cooperation as well, academic exchange, and platforms to allow our writers and thinkers to engage across borders. By doing so, we not only strengthen our cultural institutions, but also the values of openness and inclusivity that literature so powerfully conveys. In celebrating our differences, our commonalities, we affirm that literature remains one of humanity's most enduring tools for
dialogue, identity formation, and social progress. Mauritian poet and writer and philosopher and painter Malcolm de Chazal said, and I quote, "Our way of seeing the world reveals who we truly are." End of quote. On this note, I thank you again for your invitation this morning, and I wish you fruitful deliberation. Thank you. Thank you, Honorable Minister. We will start our second session with a Zoom meeting on the literary encounter Tawfiq al-Hakim's Shams al-Nahar by His Excellency Mr. Muhammad Tawfiq. Mr. Tawfiq was born in Cairo, Egypt, and has built an impressive career combining diplomacy, international affairs, and literature. He holds academic training in engineering, international law, diplomacy, and international relations, and served as a career diplomat from 1983 to 2016, taking part in major negotiations and conferences in the fields of disarmament, labor, and human rights. From 2012 to 2015, during a particularly significant period for Egypt and the region, he served as Egypt's ambassador to the United States. Since then, he has devoted himself fully to writing. He is a member of the Egyptian Writers Union, PEN International, and several international writers' groups, and has also led creative writing workshops for many years. Mr. Tawfiq is the author of several acclaimed works of fiction, including the novel Candy Girl, which was selected by the American University in Cairo for its One Book, One Conversation, One Community initiative. I now invite His Excellency to address the audience. Thank you very much. Your Excellencies, the Vice President, Ministers, the distinguished President of the Arabic Speakers Union, my very dear colleague and brilliant ambassador to Mauritius, Abir Alamuddin, to all of you lovers of literature, lovers of humanity. It's a great pleasure for me to be with you today. I greatly appreciated the comments that have been made and the speeches that have been made. I remember I visited Mauritius about 15 years ago. I spent 10 days in Mauritius. The purpose of the visit was to purchase premises for our embassy, which I think you're in right now. But I was impressed, enormously impressed, by the great progress that Mauritius has achieved. And I have been constantly proud of Mauritius as a great success story within the African context and globally. Today, as we discuss and open bridges with regard to literature, I'm going to talk about a particular Egyptian writer and playwright, Tawfiq al-Hakim.
Tawfiq al-Hakim was born in 1898, and he died almost 90 years later. So basically, his life and work cover Egypt's history and culture for almost the 20th century. He was born to a well-to-do family who lived close to Alexandria in Egypt. He was actually born in Alexandria, but lived his childhood in a more rural area. And when he reached the stage in his life in which he needed to go to high school, his family sent him to live with relatives in Cairo. He got his high school and then joined Cairo University, studied law at Cairo University, and graduated as a lawyer. During this period, his family noticed his infatuation with the theater. And let me first of all say a few words about the history of the theater in Egypt. As many of you know, the first plays, structured plays, were written in Egypt by the ancient Egyptians. They were, of course, ritualistic plays that were used primarily on religious occasions. Later on, as Egypt became part of the Hellenic and then the Roman Empire, the Greek theater, of course, was introduced to Egypt. In modern times, it was Napoleon's expedition to Egypt that introduced modern or Western to the country. Because Napoleon's expedition for 3 years, from 1798 to 1801, but it was an extraordinary expedition in the sense that it was not just an occupying army, but it also included dozens of scientists and researchers and academics. And so also probably because it lasted for such a short period of time, it gave Egyptians a glance, a window to look through at Western civilization. So that's when Egypt's modern era started. By 1869, Egypt inaugurated our first opera house and our first Western-style theater. By 1885, we inaugurated our national theater. By the time Tawfiq al-Hakim was born and was a young man and was infatuated by the theater, of course, this was before cinema. They were still experimenting with cinema. So Egypt had, particularly in Cairo and Alexandria, there were a rich theatrical tradition. You had the theaters had winter premises
that they used in winter, because let's remember this was before air conditioning, and they had summer premises. The winter premises were in downtown Cairo, a street called Ahmed al-Din, and the summer premises, because of the heat, were open air theaters, and they were just by the side of the Nile at a place called Road al-Farag. So this is where Tawfiq al-Hakim got his infatuation with the theater. The theater at the time, we did not have serious Egyptian authors at the time. Most of the theater was either burlesque, was either slap comedy, or was adapted from Western plays. He was also politically active at that early age and participated in the 1919 uprising against the British, and was arrested and was detained for a few days before his family managed to get him released. But looking at his infatuation for the theater on one hand and his political activism on the other, the family decided to send him to Paris. And the objective of sending him to Paris was for him to obtain a doctoral degree in law and come back to teach in one of the new universities that were coming up in Egypt. He, of course, that was a bit of wishful thinking, because he went to Paris and he got even more infatuated with the theater in Paris and got better acquainted with both modern aspects of Western theater and the traditional theater, ancient Greek theater. And so he went back to Egypt 3 years later without obtaining his degree, but with a lot more expertise on the theater. Upon coming back, he took up a number of government jobs in the civil service and continued for many years with this day job in the civil service. But at the same time, he continued to pursue his writing. Starting from the 1930s, he produces some very successful works, both novels and pieces for the theater. His work passed through a number of different stages. He was very much in touch with the general trends in dramatic writing in Europe. He wrote some commercial successes. And of course, he made this transition from theater to cinema. Some of his plays were adapted for cinema and until today are seen as some of the masterpieces of Egyptian cinema. But he found himself more in a specific type of drama, namely didactic drama, which is a form of drama that is more allegorical. It's idea-driven rather than a naturalistic theater in which you have actors trying to imitate real life. And this allows the playwright to put philosophical and moral questions directly to the audience.
And in fact, he discovered that some of his plays were more suited to be published in book form and to be read than to be acted in on stage. The play we're going to talk about today, which is Shams al-Nahar, was written in 1965. What was 1965 Egypt? What did it look like? On the one hand, the ideas that were floating in the countries that were prevalent among the elites were ideas related to national liberation, Egypt non-alignment, modernity. This was probably the most socially progressive periods in Egypt's history. Themes like social justice, like equality, like women's rights, and revolutionary governance. These were themes that we will find in this particular play. In the introduction to the book version of the play, Tawfiq al-Hakim explains very clearly his intent. His objective is to write a play that addresses ideas, that encourages the reader or the viewer to think about these issues. And he said something in the tradition of, he mentions three works. He mentions Kalila Udemna, and he mentions Les Fables de La Fontaine. Both works are Kalila Udemna, of course, from the Islamic era, and La Fontaine adapted a lot of them in to the French, and they're both highly allegorical works in which the characters are all animals and that carry a very strong message, either political or moral message to the reader. The other, the third reference he makes in his introduction is to the work of of German playwright Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, of course, is one of the great champions of didactic theater. In fact, he went further to a kind of theater that is called epic theater, in which the characters in the play sometimes stop the action and address the audience directly. Tawfiq al-Hakim did not go that far, but his objective is to write a play that makes people think. Of course, one of the major preoccupations of all modern Egyptian writers has been how to marry traditional forms with Western forms. How to create new writing that is firmly embedded in our history and traditions.
When we say our history and traditions, we're talking about a very long and complicated issue because Egypt's culture is rooted in, of course, ancient Egypt, in the Mediterranean, in Coptic period, Coptic Christianity, in the Islam, in Africa, in Asia, with very strong connections to Europe. So this is not a straightforward matter. This is a matter that requires a lot of experimentation, a lot of knowledge and vision. At the time that he wrote this play, he did some other experimental plays. For example, in the field of absurd drama, he has a couple of absurd drama plays. But this play is one of the plays that sort of include the themes that are closest to his heart. The play basically deals the plot with Sultan, who has 3 daughters. The first 2 daughters accept arranged marriages with rich and influential princes. The 3rd daughter, however, rejects that and says that she will choose her own future husband, and she will not be limited in her choice to the rich and powerful. She will allow anyone in the kingdom to ask for her hand, and she will talk with him, and she will make her choice based on the suitor's character. This dramatic position led, after many failed attempts by suitors that were unacceptable to her, led to her accepting to go on a journey with one of her suitors called Amar al-Zaman, in order for each of them to explore each other during the journey and to be able to decide upon that man's character. Of course, this draws heavily from a universal theme. The princess who sets a very difficult task, and then the suitor comes and he has to slay the dragon or do some great heroic feat, and then come back to claim the princess in marriage. But this is a different take, because in the traditional sense, the prince or the suitor is the hero. He is the one who has to do the great deeds. And the princess is merely the prize. She waits to see if he succeeds, then he gets to marry. But here, the twist is that both the princess and the suitor will go on the journey together. Now, in order to do that, she agrees not to take any money with her or any guards with her. So she will go with this man, this unknown man, on a journey on their own. And they will go to faraway lands
and explore each other on this basis. Of course, the names, Shams and Nahar translates into daytime sun. Obviously, the sun at night still exists, but only during the daytime will the sun illuminate our paths for us. So the name here adds a symbolic depth. And of course, Umar al-Zaman, the suitor's name, translates into the moon of time, the eternal moon. And of course, the moon includes another aspect of the truth. So you have an interaction between the sun and the moon. Those of you who are fans of the great epic, the Arabian Nights or the 1001 Nights, will know that these two names come from those stories. But also there's a central symbol that appears in a number of scenes in this play, and that is the apple tree. And it is mentioned very clearly to the characters that they're allowed to eat only 2 apples from that tree. And of course, that has some religious and symbolic reference. But in the modern context in which it is set, it produces a different meaning. We see it here as the necessity for a certain social equality, a certain equality in distribution of the resources available to the planet, so there's enough for everyone. There are other themes, of course, that this play includes, and it does so in a very direct way. I mean, the themes I'm going to talk about come directly from the dialogue. Individual conscience versus social authority. In other words, when I do good, do I do good because I want to do good, or am I influenced by social pressure to do good? The theme of a rebellious woman. She's rebelling against tradition, but at the same time, she's not quite sure what she wants. The idea that equality can only be achieved through hard work. It's not just enough to claim equality, but you have to work for it. You have to earn it. The importance of self-reliance, and that every person must find their own path. The idea that everything in nature has a purpose, and we should only use what we need. Another important theme here is that is not the physical decay of the body. Death is loss of purpose. In other words, you're only alive if you fulfill your purpose in life. Another theme is you cannot make a person, you cannot fashion a person, you
cannot create a person. You can only help them find their own way. Lovers imagine each other. They create imaginary figures of each other. In a sense, they remake each other in their own image. Another important theme that's repeated many, many times is that luxury cannot bring about happiness. You can only enjoy the wealth that you have earned. And an extension of that idea is, although life's pleasures are unlimited, our capacity to enjoy them is. A very interesting image that is used in the dialogue is that although a finger may not know the fingers in the same hand, it cannot help but feel their pain. In a society, you don't need to know everyone else in the society, but if someone in your society and community is suffering, you should feel their pain. Of course, there's another important idea here that reflects the nature of the period, and that is the expectation of the leader who will save his people and lead them to prosperity. The only thing specified in qualities of that leadership is that it should be revolutionary. This play in the book has two endings. The first is the original ending as planned, and that ending stipulates that after Shams al-Nahar and Amar al-Zaman confess to each other their love, they agree to separate so that Shams al-Nahar can go back to her kingdom and reform her kingdom and rule her people. And that she will sacrifice her own happiness for the general good of her society. But when they came to stage the play at the National Theatre, the director asked the playwright for another ending. He said, this is too negative. Can you please provide another ending? And so the playwright provided a second ending, in which they both get married in the end and also try to reform their kingdom. I'll just make one last remark. Tawfiq al-Hakim in the 1970s published a book that was very controversial, in which he clearly says, I was wrong. I was wrong in putting all this emphasis on the hero who will save the nation. I was infatuated by the charisma of Gamal Abdel Nasser, but the better approach is to have a democracy in which the people themselves are empowered to reform and to build their society. That is my take on this particular play, and I would like to again thank you
for allowing me to be among you in this very constructive discussion. Thank you. I think we have reached the end of our event, but allow me to thank Her Excellency His Abir Alam Eldin and His Excellency Mr. Muhammad Tawfiq. Having so many thoughts on our plates today, I think it's time to have some drinks. So, ladies and gentlemen, please accompany us to the lobby for some refreshments. We'll be back in 15 minutes. Thank you.